Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Honored dear brethren and all other Buddhists, the Venerable Thero most eloquently and in a superb manner expressed the basic teachings of the Buddha to all of you in a very simple manner that you could adopt by every one of you and make that a useful day-to-day practice. He brought out the most well-known teaching, Sabapapassakarana, refrain from all that is unwholesome. Kusalasa upasampada, cultivate all that is wholesome. Sachitta paryodapanam, refine or cleanse your mind. This is one of the most basic teachings of the Buddha. As he pointed out, it can be practiced by anybody, not only the Buddhists. And then he brought out the principles of the truth, the absolute truth, Paramattha Satya, and the conventional truth, Sambuddha Satya. Now, to those of you to whom it might not be clear, I'm sure, especially my little younger sons and daughters may not appreciate as what exactly was meant. We say in Buddhism, if born, you must age, you must disease, and you must die. To be associated with the pleasant, to be associated with the unpleasant is dukkha. To be dissociated from the pleasant is dukkha. And not to get what one wants is dukkha, is not satisfactory. Now this is absolute truth, Paramattha Satya. This cannot be altered, this cannot be amended, this cannot be added on. If you think you can try, you will not. And that is why it is the absolute truth. In more day-to-day terms, we say the sun rises, the sun sets. We all know the sun never rises, sun never sets. But we see the apparent appearance of a sun rising and sun setting. Now that is, of course, not absolute truth. Then, conventional truth, as we know, there are many dictums and norms that we have come across in life and which the Venerable Thero referred to as science, modern science. Well, as a man of science and who has learned modern science, the greatest science that I have learned is the old science, the most supreme science of the Buddha. There is no scientist equivalent to the Buddha. The science he taught is absolute. It remains. It never changed. It could not be altered. From the time he taught 2,500 years ago, and as a man of science, of today's science, I know now that he taught neurology, psychology, embryology, physics at the highest level, and which has not been denied by any of the modern scientists that Venerable Dalai Lama collected. As you may have heard, in the Mind and Life Institute, the Venerable Dalai Lama collected 1,500 scientists and told them, bring out anything in Buddhism that you think is not right, that you can disprove. These are the world's most renowned scientists. Just to quote as an example, Francesco Varela,
the head of the Harvard Institute of Science, head of the French Institute of Science, one of the world's most foremost figures, was told, please bring one teaching of the Buddha that you can disprove. And a brilliant man, he was able to grasp all teachings and principles of the Buddha teachings in no time. And he could not, unfortunately, passed away at a young age. He has not brought out a single thing that was taught by the Buddha as incorrect. Question of karma and rebirth has been brought out. Karma and rebirth, though not scientifically proven in the laboratory or any other place, has been circumstantially proven beyond doubt. We all know that. If you like to know, I can quote many examples, but however, I am only wanting to illustrate what the Venerable Thero very simply and very correctly put across, the Paramattha Satya of the Dhamma and the Sambuddha Satya as it exists in the world. So, what does this mean to our sons and daughters? Why do we need Buddhism? What for? We are in a very happy, jolly world. We go to university, schools, we learn, we come home, go out at night. As the Venerable Monk pointed out, we sing, we dance. Of course, he told not to do certain things. We do them all. And that is absolute happiness. No, it is never happiness. It all ends up ultimately in misery, because what is pleasant, when it changes, is unpleasant. Likewise, what is unpleasant, when it changes, is pleasant. So, why should you, these sons and daughters, have Buddhism? So now, based on that, I would like you to raise your questions to the Venerable Thero and simply summarize what he said. In Buddhism, you have a particular learning, and that learning you practice, and that practice becomes your day-to-day mind experience. And as a result, what do you get? You get a higher learning, you get a good memory, you get a mindfulness, you get concentration, retentive power, and learnedness. And that is, in Buddhistic terms, panya, wisdom. So, the youngsters pursue the three avenues that you should be focusing on, that is Saddha, Virya, Sati, Samadhi, Panya. That based on that. That is confidence-based faith, effort, mindfulness, concentration and wisdom. So, now let us open the floor for questions from not only youngsters, all around. Can be any language for just in common. Yes, any language. Yes, Yes, getting started. So we don't believe in God. So where do the human beings come from? And when they die, where do they go? If you don't believe in a God, where do we actually come from and where do we ultimately go to? Oh, I see. ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් වුණේ. ඒ පුතා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එතකොට මේ ලෝකේ මේ ජීවිතය ඇති වුණේ කොහොමද? මේකේ පවතින්නේ කොහොමද කියලා. ඇති වුණේ කවද්ද කියලා. ඔය ප්‍රශ්නේ ඈත අතීතයේ ඉඳලම මිනිසා තුළ ඇති වුණා නාතිවරුනි. අවුරුදු දහස් ගානකට ලක්ෂ ගානක ඉඳලා මිනිසා තුළ ඇතිවෙච්ච සැකයක් කුතුහලයක් තමයි මේ ලෝකේ පටන් ගත්තේ කොහොමද? සත්‍යය පටන් ගත්තේ කොහොමද?
ඒකට උත්තර දෙන්න කිව්ලා තමයි ආගම් පහළ වුනේ. ඒකට දුන්න මුල්ම උත්තරේ තමයි ලෝකය හා සත්වයා දෙවියන් මැව්වා. පැහැදිලි නේද? දෙවියන් මැව්වා. Call this the question of origin, final origin. First cause. People question what is the origin of the world and universe, how is function the origin of the living beings. So first answer given by religious masters including Veda, all Veda teachings. Veda mean early age of Hinduism, isn't that so? Yes. Yes. Early age of Hinduism. They gave final creation, creator, God. God they name, variously named in Veda as Vishwakarma, Prajapati, Ishvara and Brahman. When we consider about Christianity, they also believe God creator. In Islam, they also believe God creator. But that Almighty God creator differs from one religion to other religion. Christians they don't believe Hindu God, Vishwakarma. They have separate God, creative God. Muslims they don't believe Hindu God and Christian God. They have a separate God called, creator called Allah. From one religion to other religion in accordance with their different interpretation of conventional religious views. When we consider about that God creator, powers of the God, will of the God, differ from one religion to other religion. Some people ask a question about this creation, final creation. Who created God? No answer. Some ask, who created God's enemy, Satan? No answer. So, during the period of Lord Buddha, there were very famous thinkers and masters called Sakyamuni, including Purana Kassapa, Makkali Gosala, Ajita Kesa Kambila, Pakuda Kachayana, Sanjay Yellatiputta. Among those 6 famous teachers, you have heard about Makkali Gosala. He refuted creation, God creation. He gave evolution, theory of evolution. In accordance with Makkali Gosala's teaching, he gave fatalistic attitude about the origin and origin of the world and origin of the living beings due to faith. ඒකට කියනවා දෛවවාදී කියලා.
And there was a very famous religious master called Nigandanatha. He refuted God's theory, creation. He refuted fate theory, fatalistic attitudes. He taught everything due to past karma. That is called Pubbekata Kammavada. But Lord Buddha, in his famous Paticcanavahana Sutta in Anguttara Nikaya, he refuted all those three views as erroneous views and erroneous beliefs. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකට දුන්න උත්තරේ බොහොම හොඳයි. දොස්තර මහත්මයාණන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ ලෝකේ පටන් ගැනීමක් ගැන කියන්න වෙන්නේ මේ ලෝකයේ හා සත්‍යයේ පැවැත්ම රේඛාවක් හැටියට ගැඹුරුයි කියලා. රේඛීය විදිහට ගත්තොත් එහෙම. නමුත් මේක රේඛාවක් හැටියට ගන්න එක වැරදි. රේඛාවක් ගත්තොත් පටන් ගැනීමක් තියෙනවා අවසානයකුත් තියෙනවා. Namun mereka Lord Buddha relieved the world system and living beings are functioning as a cyclic order. Cyclic order. එතකොට cycle එක පටන් ගන්නක් පින්නන්න නෑ පුතා. පැවැත්මක් තියෙනවා. No beginning. No end, only functioning. In accordance with Lord Buddha's theory, these human beings and living beings are functioning in accordance with Paticca Samuppada, cause and effect theory. That's a circle. ඔබතුමා තාම ටිකක් විස්තර කර දෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ දෙයක් තේරුම් කරන්න මම දන්නේ මට ඒ තරම් දැනුමක් අවබෝධයක් ඇති කියලා. However, Venerable Monk wants me to, the Thero wants me to just to give a brief explanation of exactly what he meant. One of Buddha's prime teachings is cause and effect. There is a cause, there is an effect. And it carries on all through the life and the continuum thereafter from one life to another. Now what it meant was that, as we know, there are 12 steps in that Paticcasamuppada, the chain of causation, and one follows the other. And of course, when you look at it, there are those factors from a previous birth, those factors manifesting in this birth, and from this birth to another. Now that is the Buddhist theory of where life begins, where life continues, and where it is going into. And based on that, of course, we have destinations as well, which Buddha has explained as bhava, existence. And existences in different realms lead into another birth, another area. Now this is a very deep subject that I think enough. very deep subject that I am not competent enough to explain. So elaborate to ask some other questions. Yes. That's really better. With the first law, if you eat meat, is that obstructing that first law? speak loud, Pita, yes, please. Like with the first law, if you eat meat, is that obstructing that law of killing animals? Yeah, the question is an interesting one from a young son. If you eat meat, are you in violation of the first precept which says, I will refrain from harming or killing any living being? So his question relates to, if you were to partake of flesh, is that a violation of the first precept? Venerable sir. ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඒ පුතායි. මස් මාංශ කෑම පාපයක්ද?
when you can say about 5 precepts, first one is Panatipate. Refrain from killing and harming others. එතකොට refraining from killing and harming. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා සතෙක්ගේ මස් කන්න පුළුවන්ද ওই දෙකෙන් වැළකීම? අපි මරන්නේ. නමුත් ඒ සතා කවුරු හරි මරනකොට මම නම් කියන කිසිම පාපයක් නැහැ සත්තුන්ගේ මස් කෑවට ගස් වැල් වලින් කඩාගෙන කන්න පුළුවන්. පැවිදි දෙපින්වත් නේ. ගස් වැල් වලින් කඩාගෙන මේ මස් මාංශ කන්න පුළුවන් නම් කිසිම පාපයක් නැහැ. නමුත් ඔය අය දැක්කොත් එහෙම සත්තු මරණ හැටි. අපි ආයේ එවන්නම් මෙහාට. අපි ගාව තියෙනවා මේ පිළිතුරු පුතා. ඔව්. විනාඩි 15ක විතර එකක් දෙන්නම් ඒ සත්තු මරණ හැටි. අනේ පුදුම විදියට වද දීලා මරන්නේ සත්තු. සමහරට පණ පිටින් කපල ගන්නවා සමහර සත්තු. හරි භයානකයි ඥාතිවරුනි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අනුව කියන්නේ මොකක්ද? ක්‍රිස්තියානි ආගමේ උගන්වනවා ඔබේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න. Love your neighbor. ඉතින් උගක්කයි මේ ආගම් වල තියෙන වැරැද්දක් තමයි කතෝලික අය ප්‍රේම කරන්නේ අසල්වැසියා කතෝලික නම් විතරයි. අපි දන්නවනේ අනිත් අයත් එක්ක සුවදතාවෙන් ජීවත් වෙන්නේ නැත්නම් උඩනේ ඒ රටවල් වල පේනවනේ මරණ හැටි. ඉස්ලාම් ආගමේ උගන්වනවා මිනිසාට ප්‍රේම නොකරන පුද්ගලයාට අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. මුස්ලිම් අය ප්‍රේම කරන්නේ කාටද? මුස්ලිම් අයටයි ඌරොන්ටයි විතරයි. හරි වැරදිනේ බලන්න ආගමේ මුවාවෙන් ඒ අය කොච්චර සත්තු බිලිද පූජා කරනවද කියලා. ওই සත්තු හැමදෙනාම ජීවත් වෙන්න කැමති. සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ භායන්ති මච්චුනු. හැමදෙනා මරණයට බයයි, දඬුවමට මයයි. එතකොට හිංසා කරන්න තු සත්තු මරන්න බෑ. ඒ තමයි ආදරෙන් කියන අය පුතාට පුතා මස් මාංශ මෙහෙමයි මං කියන්නේ. මම නම් අපි මස් මාංශ ගන්නෑ. අපි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කිසිම මස් මාංශ ගන්නෑ. අපි මුගක් විහාරස්ථානක් තියෙනවා. මස් මාංශ ගන්න නිර්මාංශ නේද? ඔව්. දැන් මේ කතා කරන අපි ඉන්නවා එහෙම. අපි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අපි කවුරුත් මස් මාංශ පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මම කලින් කියන්නේ කිසි දෙයක් ගන්න එපා කියලා. මම පළවෙනි පියවර හැටියට කියනවා ගව මස් කන්න එපා කියලා. පළවෙනි එක. ඇයි? ගවයා අපට අම්මා වගේ. පළවෙනි පියවර. ගව මස් කන අයට දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ නැහැ. දෙවියෝ හරි විරුද්ධයි ගවයා මරනවා. හින්දු ආගමේ දේවත්වයන් සලකන ගවයා. පළවෙනි පියවර. දෙවෙනි පියවර මම මතක් කරනවා යම් දවසක සත්තුන් අවුරුදු 50ක් විතර වෙනකොට අනිත් සත්තුන්ගේ මේ කියන්නේ ගොඩේ ඉන්න සත්තුන්ගේ මස් එළුව කුකුළු නේද ඌරෝ වගේ සත්තුන්ගේ මස් සම්පූර්ණයෙන් නවත්තනවා මස් මාළු වගේ දෙයක් කරවල දෙයක් වගේ එකපාරට නැවතුනේ නැතුවට කමන්නේ මම ආරාධනා කරනවා මගේ වයසට එනකොට හැමදෙනාම නිර්මාංශ වෙන්න මොකද සෞඛ්‍යයට හොඳ නැහැ දිරවන්න. පැහැදිලි නේද පින්වත්නි? පියවරෙන් පියවර නවත්තන්න ඕනේ. මම ආරාධනා කරනවා මේ ඥාතියින්ද ගව මස් කන්න එපා. පළවෙනි පියවර. ආය පසළොස්වක පොයේට සම්පූර්ණයෙන් ගෙවල් වල මස් මාංශ කෑම නවත්තනවා නම් ඒකත් හරි වටිනවා නේද? ඔව්. වඩාම හොඳයි මස් මාංශ කන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. කනවනම් ඔය විදිහට පියවරෙන් පියවර නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳයි.
you understand that you did. Oh, Hannah. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ මස් කන එකේම අනිත් පැත්තට බලනකොට දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මස් කෑම බැලකෙනවා. නමුත් ඒ මස් නොකන මිනිස්සු උනත් ගොඩක් වෙලාවට අර රියල් ලෙදර් ෂූස් කියලා මේ සත්තුන්ගේ හන් වලින් හදපු සපත්තු බෙල්ට් පටි දැන් කියනවා. ඔව් ඒව පාවිච්චි කරනවා. ඒ ගැන දැන් අර ෆර් කොට් එකක් අඳින්න පිටරට කට්ටිය ඒකට බොහොම අකමැති වෙනවා. නමුත් තවම අර ගවයාගේ අමෙන් සපත්තු මහන එකට කිසිම හරි වටිනා බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා ඇහුවේ. බුද්ධ ධම්ම is way of middle path, you see, in accordance with Lord Buddha's first discourse. What is his first discourse? Mangala Dharma Desana මොකක්ද? ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය. බොහොම හොඳයි. ඒ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමු වතාවට ධර්මයේ පැහැදිලි කරා. අලුත් ධර්මයේ ලෝකයට පහදලා දුන්නා නේද මහත්මයා? ඒක පහර දෙනකොට එතුණාචේ මුලින්ම කිව්වේ මොකද්ද? ද්වේමේ අන්තා පබ්බචිතේන නසේවිතබ්බා. Our Lord Buddha revealed enlightenmental his taken experiences in his first discourse Dhammacakkappavattana Sutta. In that sutta, in very beginning, he revealed there are two extremes of monks. You mustn't practice. What are the two extremes? Kama sukalli kana yoga, sensual pleasure, and attakila matani yoga, self-mortification. You must avoid those two extremes and take middle path. What is the middle path? Sila, Samadhi, Prajna. Sila, Samadhi, Prajna. Sila, virtue, avoiding from 5 unwholesome activities. That is the base of all virtue. Second, Samadhi. Do good and wholesome things and purify your mind. Doing religious rituals also help you to practice the second steps, wholesome activities. For instance, we take when you respect and attend your parents, teachers and elders, your mind gets purified, you see. When you do social activities, social services, whatever your religion, your mind gets purified and gets concentrate. Little concentration when you do good things. At the momentary concentration, that is called Sanika Samadhi. Constant concentration. When we do religious rituals also, including going to temples and churches, mosques, offering flowers to Lord Buddha, offering lamps, saints and other offerings to Lord Buddha, when you do this, when you do such things, your mind gets purified. Even Catholics, Muslim and other religious people, they used to go their religious institutions and do prayers and religious activities. Their mind gets purified also. Purified. But
they have to abstain from those 5 unwholesome activities at the very beginning. That is very useful. That is very useful. I have forgotten the question. Question was, the question was the use of other materials like the skin and... Yes. එතකොට ඥාතිවරුනි සත්ව ඝාතනයයි සත්තුන්ට හිංසාවයි පාපයයි. අන්තිමට ගියොත් ජීවත් වෙන්න බෑ. අන්තිමට ගියොත් ජීවත් වෙන්න අපි මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ සත්වයන්ට ජීවත් වෙන්න සත්වයන්ට පැහැදිලිනේ සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. එතකොට අපි සපත් වලට මෛත්‍රී කරන්නේ හංසරේ කුසිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා හම්බෑ නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ආගෙම ගියොත් අපි අන්තිමට යනවා. ආගෙන් සඥාතිවරුනි ඒකෙන් පාපයක් නෑ අපි චේතනාවක් නැහැ සත්‍යයක් වංසා කිරීමක් නේද? ඔව්. ඒ නිසා උගක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් එතුමා ඇහුවේ. ඒක මේ දරුවන්ට එහෙම මේක තේරුම් ගන්න උදව් වෙනවා. සමහර අය උමත් පැහැදිලි කළා. අධිකාරතුමා එන ඔය ප්‍රශ්න කිව්වේ මම ආන්සර් දෙකක් නෙවෙයි දාගෙන ඉන්නේ සබර්ෂ දෙකක් කියලා. නමුත් ඒක වැරදි උත්තරේ. ආයෙනම් සබර්ෂ නෙවෙයි මේ ඇඳුම් උනත් අපිට ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරනකොට එහෙම වුණොත් ජීවත් වෙන්න බෑ. ලොම් වලින් හදපුවා තියෙනවා නේද? එහෙනම් නේද? එනිසා අපි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුව ජීවත් වෙනකොට අර ගොරෝසු පහ සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණා ඉඳගෙන ප්‍රමාණය. ඔව්. ඒකම සවාවෙන්න මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක ඇත්තටම මේකත් එක්කම මට මතක් වෙනවා දන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය සමහර වෙලාව ඉස්සර මේ ෆිල්ම් එකක් ආවද Gods Must Be Crazy කියලා. Gods must be crazy කියලා අප්‍රිකාවේ හදපු මේ ෆිල්ම් එකක් ආවඳුරණී කියලා බුෂ්මන් කෙනෙක් ගැන පෙන්නනවා. ඒ බුෂ්මන් සතෙක් මරන්න කලින් ඒ සතාගෙන් අවසර ගන්නවා. මම මේ කරන්නේ මගේ දරුවන්ගේ කුසකින්න නැති කරන්න කියලා ඉතින් මම ඒ වෙලාවේදී හිතනවා මේක ඒ පවක් කරලා ඒ මිනිස්යාගේ මේ චේතනාව චේතනාව මේක ඒ සතා ජීවත් වෙන්න කැමති ඒ සතා කොච්චර ජීවත් වෙන්න මහන්සි ගන්නවද? නමුත් අර ගාථාව කියන්නේ ආගම කෛරාටික විදියට හරවන්නේ. මේකයි පින්වත්නි මම කිව්වේ පසු කාලේදී ඔය ආගම් වල අය දේව කැමැත්ත කරුණාවන්ත දෙවියන්ගේ දේව කැමැත්ත තමන්ගේ වාසියට හරවාගෙන නොයෙක් පව්කම් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. දැන් ඔය ඇල්කවිඩා සංවිධානයේ අනිත් සංවිධානය මරන්නේ අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ නාමයෙන්. පැහැදිලිද පින්වත්නි? ඔව් තලේබාන් වරු බෝම්බ කියලා දහස් ගණන් මරන්නේ අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ නාමයෙන්. ඔවුන්ට වෙනම අපායක් තියෙනවා. ඒක මම කතෝලික අයට, මුස්ලිම් අයට, හින්දු අයට හොඳින් හා තදින් කියන මාත් එක තරහ වෙලා නැහැ යයි ලංකාවේ. බලා කවදාකවත් ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. මේ වැරදි පහ කෙරුවොත් උඹට ස්වර්ගයට යන්න නම් මේ පහෙන් වලකින්ද කියලා මුස්ලිම් අයට කියනවා. පල්ලියෙන් කියලා දෙන්නේ මහත්මයා එහෙම කොලේ වහනවා. දැන් මාත්‍රික මුස්ලිම් අය එකතු වෙලා ඉන්නවා ලංකාවේ. මුස්ලිම් අය අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයට ඇවිල්ලා දන් දෙනවා. නැවතිලා භාවනා කරලා හිත හදාගෙන හොඳ මුස්ලිම් අය වෙලා යනවා. කතෝලිකයෝ වෙනවා ජායල මේ කරුණ දන් දෙනවා. ඔය නොයි කරදර වෙලා දරුවෝ එහෙම නැති වෙලා අසරණ විද්‍යාවට පල්ලියෙන් සහනයක් නැති හින්දා අපි ආවට ඇවිල්ලා භාවනා ඉගෙනගෙන හිත හදාගෙන යනවා. Lord Buddha did establish a Buddhist society. He never established a Buddhist society, you see. What he established was righteous society common to all human beings as well as heavenly beings, including bhikshu, bhikshuni, upasaka, upasika. 4 categories. What are the 4 categories? Monks, nuns,
laymen and laywomen. No religions, no nationalities, no sex, no color, no other backgrounds. All human beings supposed to be brothers and relatives in accordance with Lord Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝ මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට කොහොමද මෛත්‍රී කරන්න කිව්වේ? බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මෛත්‍රිය දගන්න කිව්වේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ අම්මා කෙනෙක් Tamanට එකම ඉන්න පුතාට මෛත්‍රී කරන්නා වගේ ආදරය කරන්නා වගේ සකල විද ලෝක සත්‍යය වෙත අපරිමිත මෛත්‍රිය පැතිරවිය යුතුයි. මේ අය බෞද්ධද කතෝලිකද මුස්ලිම්ද හින්දුද කියන එක. මේ අය ඌරොද තාරාවොද මේ එහෙම හරක්ද නෑ හැම දිනකටම මෛත්‍රී කරන්නයි අපේ සංසාරේ යන ඔය හැම කෙනෙක්ම අපේ අම්මා තාත්තා වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? මහායාන ධර්මය අපට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා මහායාන අය දොස්තර මහත්තයා සත්තු මරන්නෙත් නැහැ මස් මාංශ කන්නෙත් නැහැ. ඒ මහායාන අය උගන්න පිළිගන්න එක තමයි හැම කෙනෙක්ම හැම සතෙක්ම අනාගතේ බුදු වෙන බෝධිසත්වෙක් කියලා. අපේ තියෙන අපි එච්චර අන්තිමට යන්නේ අපි කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම අපේ සංසාරික ඥාතියින්. එහෙමනම් අපි කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ඉමු. හැබැයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ කරමු. හරි හොඳයි මේ මහත්මයා අහපු ප්‍රශ්න දෙක. පැහැදිලි නේද? නැත්තම් අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔය විදිහේ මෛත්‍රිය කරන්න කියලා තමයි ජෛනාන්නේ. ජේනිසම් they are extremes. එයා මොකද කරන්නේ? හුස්ම ගන්නකොට මේක බෙදා ගන්නනේ. මේ පාණියෙන් අතුල් වෙයි කියලා නමයි. පාරේ යන්නේ අතු ගගා මේ කුංචි සත්තු පෑරී කියන. එහෙම ජීවත් වෙන්න බෑ නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ අන්තවාදී අවිහිංසාව ප්‍රතික්ෂේප කරන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න දෙකම හරි වටිනවා. මම තින් දෙනවා. පරික. Andrew. Just wanted to know your thoughts about war. Because we live in a world where there's many countries at conflict. Speak up and repeat. Just wanted to know what your thoughts were on wars in the world. That we live in a world full of conflicts, as well as civil unrest. Just wanted to know how, I guess as Buddhists, should we feel or what can we do? Because we are obviously helpless. The question is, Venerable Sir, that what the Buddhist concept and Buddhist view about war and conflict. First of all, in the first instance, what is the Buddhist concept? What do we say about war and conflict? And what is our solution to war and conflict? Which way do we see ourselves out of war and conflict? Am I right? Is that the question? Yeah. That is very important and very yes, valuable question. Is that so? War, in accordance with Lord Buddha's thinking, he never support war. You see, he never support war. There's a famous stanza that revealed යුද්ධයකට ගිහිල්ලා දිනුවත් ඒක පරාජයක්ලු ජයග්‍රහණය ලැබුවත් පරාජයක්ලු දිනන අය පරදින අයගේ මේ විරෝධයට ඊර්ෂ්‍යාවටපත් වෙනවා පරදින අය දිනන අයගෙන් හිංසා පීඩා ලබනවා දෙගොල්ලම පරදිනවා කියන එසා බුදුදහම යුද්ධය අනුමත කරන්නේ නැහැ සාමයයි බුදුදහමේ තාවුරු කරන්නේ you please reveal that in English. Yeah.
Venerable Thero clearly says that in war there is no winner. If you have won, you have lost, because you are constantly pointing the finger at of having inflicted misery and whatever destruction in war. Likewise, people who have lost are also pointed the finger, of course. They are disgraced and thought of in a lower terms because they have lost. So in either instance, there is no winner in war. So whether you have won or lost, you both amount ultimately to the same. So when I say Buddha me black magic kena bukan kena satra kene wa eva kena Buddha English. What did Lord Buddha said about black magic and fortune telling, that sort of thing? So was that allowed? පින්වත්නි හොඳ ප්‍රශ්නයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඒ සෙත් පැතීම නේද? ආය ශාප කිරීම නේද? අදිමෝනිය වාගේ දේවල් ඒවා බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ අනුමත කරන්නේ නැහැ. අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒවා පසු කාලේ එකතු වෙච්ච ඒවා. හැම ආගමකටම එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ ආගම් වල පසු කාලේ එකතු වෙලා තියෙන විශේෂයෙන් බුදුදහමඳුරෝ ඒවා අනුමත කළේ නැහැ. එතකොට යంత్ర මන්ත්‍ර වගේ දේවල් ගත්තාම ඒකෙත් යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. සමහර විට මොකද්ද වාග් විද්‍යානුකූලව හොඳ පැත්තට හරවාගෙන. මොකද්ද? සෙත් පිළිත. වාග් විද්‍යාවෙත් උගන්වනවා. ඒ වගේම මන්ත්‍ර විද්‍යාවෙත් උගන්වනවා යම්කිසි දෙයක් වාර ගානක් කියනකොට ඒක ශක්තිය ලැබෙනවා කියලා. මහායානිකයන්ගේ ඒක තියෙනවා මන්ත්‍රයාන කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අනුමත කළා. නමස්කාරී තුන් පාරක් කියවනේ. ගාථාවක් තුන් පාරක් කියන්නේ. ඒ වගේම අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රමයේ ඔය පාද මේ එක්වයිනාස් වගේයි කියලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ පටන් ගත්තේ බුදුහාමුදුරන්ගේ පොය සීමාවෙන් කියන. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ තියෙනවා දොස්තර මහත්තයා අවුරුදු 20කට වැඩි වෙන්න ඕන උපසම්පදා කරන්න. ලෝකේ අවුරුදු 20 වැඩි වෙන්න ඕනේ ඡන්ද බලය ලැබෙන්න. පහුගිය කාලේ ওই කෛරාටික දේශපාලඥයෝ කොල්ලෝ ටික රවටා ගන්න 18 ඡන්දෙට අනුව. නමුත් 20 ප්‍රශ්නෝ. ඒ වගේම ඥාතිවරුනි පනතක් ඉදිරිපත් කරනකොට පොයේ සීමාවෙන් තුන් පාරක් කියවනවා. දැන් ඒක පාර්ලිමේන්තුවෙත් එක්ක කියලා තියෙනවා. වැඩි ඡන්දෙන් සම්මත කරගන්නේ. ඒකෙදී අර තුන් වරක් කියවීමේ වැඩ පටන් ඒක ගත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඉතින් ඔය වාර ගන්න කියනවා මොකද්ද 3 7 21 108 1000 ලක්ෂය. අඩුම ලක්ෂය තමයි 3. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අන්තිමට කියන්නේ. හොඳ දෙයක්. ඒකේ අනිත් පැත්තකුත් තියෙනවා එවනම්. හොඳ දෙයක් වාර ගන්නක් කියලා සෙත් පතනකොට ඒකේ ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා වගේමයි නරකෙකින් නරක දෙයක් වැඩි වාර ගන්නක් කිව්වම ඒකෙමුත් යම්කිසි අරදරයක් කරන්න පුළුවන්. අභිමෝනියක් කොටි වෙන වලින් කරන්නේ ඒකයි. නමුත් අපේ බුදුදහමේ උගන්වන සෙත් පිරිතහ බෝධි පූජාව ඒ යంత్ర මන්ත්‍ර හදිමින කොඩිමින වාගේ දේවල් වලින් වැළකීලා අපට ආශිර්වාද ලබන්න උදව් වෙනවා. සෙත් පිරිත and බෝධි පූජා කියන දෙක අපට හුඟක් වටිනවා. Yes, the answer to that question very briefly is Venerable monk says that Buddha never gave a place to any of these things like Shanti, black magic
And of course, he didn't mention sacrifices, but he did pay attention to wholesome chant. The wholesome effects, what we know today as primordial sounds, certain sounds, Namo Buddhaya. And I know that in some of the other denominations they say Om Namah Shivaya. There are primordial sounds that the scientists recognize, and when these are repeated, uttered constantly on and on, it produces a good effect in the individuals who listen to it. So much so, our Tirit chants have the same effect. And most of the chants that we carried out, and Metta Bhavana, we keep repeating, Sabbe Sattha Bhavantu Sukhidatta, likewise. So, but on the other hand, they were never meant in Buddhism to produce ill effects in any way to anybody. They were only the wholesome effects that they were meant to produce. And Venerable Thero also brought out that according to the famous Catholic thinker and teacher Aquinas in the 16th century, that the method of parliamentary dialogue came out, erupted from the Buddhist Sima practices. Now, unfortunately, this is not the time for us to go into detail of that. If Venerable Thero would like to say a word, he could, but Buddhist Sima practices had a particular decorum of conduct, and that gave the current parliamentary conducts, he says. And of course, to all of us who are Buddhists, we know that the Lichavi principles, the 7 brothers who conducted the Malla kingdom, based themselves on a similar parliamentary principle of well-being, well-wishers. Buddha has been to Sri Lanka 3 times, and Arahats also travel from one place to another. How does one explain that scientifically? In the end, yeah. The question is that it is Buddhist legend, as we all know as Sri Lankans, that the Buddha visited Sri Lanka 3 times, and also certain Arahants have visited Sri Lanka. And our president of the Anandit Association, Asanka, wants to know how do we actually come to terms with such information, of course thinking in scientific terms in the modern world, in terms of Sambuddha, how can we explain such legendary recordings? Very interesting question, you see. When we consider about Buddha Dhamma and modern science, both Buddha Dhamma and modern science go parallel to each other, you see. Modern science and Buddha Dhamma give first place to experiential data. Experiential data. We give first place to experience rather than faith, blind faith. We don't give any place to blind faith, you see. No bhakti in Buddha Dhamma. We have saddha, confident with insight, prajna. Experience is two-fold, you see. Experience is two-fold. What are the two poles? Indriya pratyaksha jnane, atindriya pratyaksha jnane. What are the two methods? Yes? Indriya pratyaksha jnane, atindriya pratyaksha jnane. Indriya pratyaksha jnane means conceptual sensory data. Conceptual sensory data. All modern scientific theories and
theories and data come under this category. Indriya Pratyaksa Jnana. The most important experiential data is Atindriya Pratyaksa Jnana. What is that? Atindriya Pratyaksa Jnana. Extra sensual perception. That is, we can't realize that second experiential data by our sensual our experiences. That goes beyond our sensual experiences. So that we could realize that extrasensory conception data by meditation, by developing our mind, developing our concentration and insight, and we could realize the such activities, you see, supernormal activities. That is that is how Lord Buddha visited Sri Lanka 3 times, and Edda Mahinda and his followers came to Sri Lanka. They used their super powers, energetic powers, meditation and powers. We can't explain this in our sensual experiences, through our sensual experiences. ආව ගමන් අපි අහලා තියෙනවා. මේක හිත දියුණු කරලා කරන්නේ ඥාතිවරුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසින් වැඩියා, රාහතන් වහන්සේලා අහසින් වැඩියා කියන්නේ මේ රොකට් එකක් යනවා වගේ පිටුනේ නෑ. අහසින් යන්නේ කොහමද? ඒ අභිඥාවට සමවැදිලා අදිෂ්ඨාන කරනකොට තමන්ගේ ශරීරය දැන් අපිට මේ මෙතන ඉඳලා අපිට යන්න පුළුවන් ඕනනම් අභිඥාලාභියෙකුට අපි හිතමුකෝ ශ්‍රී ලංකාවට දලදා මාලිගාවට මෙතන ඉඳලා භාවනාවෙන් ඒකට සමවැදිලා අදිෂ්ඨාන කරනකොට ශරීරයේ මෙතන අතුරුදන් වෙනවා, හිතේ වේගෙන් දලදා මාලිගාවට. ආය කාටවත් පේන්නේ නැහැ යන ගමන. දලදා මාලිගාවේ අය දන්නේ කොහොමද ආවේ කියලා. පැහැදිලිනේ? බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියෙත් එහෙමයි. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩියෙත් එහෙමයි. ඒක හිතේ වේගයෙන් කරන ගමන. ඒ වගේන පසු කාලේ අద్భుත කතා ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඉතින් ඥාතිවරුනි, ඒ අංශය අපි තර්ක කරලා බෑ. ඒ අංශයත් අපි භාවනා දියුණු කරලා යම්සි තත්වයකින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. In essence, the answer Venerable Thero gives is that the movement of an individual from one place to another, like as we read in the legends relating to the Buddha's visits to Sri Lanka and Arahant visits to Sri Lanka, by psychic powers developed as a result of meditational achievements. The physicality is overcome by the spiritual development and the mental development. That is the final ultimate answer. It's not a thing that one can scientifically test or prove, though there is scientific evidence that by mental development you can be rid of the burden of the body weight, and such people seem to lift. That is an actual scientific experience, though to what extent I don't know whether they go through miles or not. There are some written questions here. I raised them. Now, this has been written in English, so we'll answer in English if possible, as much as possible. Please explain the merit gain of offering a dana to a monk against to a starving person who is desperate for a meal. So in short, which is the better merit, giving
a dana to a monk or to somebody who is really starved and desperate to have a meal. This has been very clearly taught in the sutra text. So Venerable Thero will bring out this exposition. මම ඒකට සිංහලෙන් උත්තර දෙන්න මට ලේසි. වැදගන්නේ? ඔව්. මොකද්ද? ඒ මොනවාද සමාන්තර එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්? ඔව් පුළුවන්. මොකද අපි මේ වැඩිපුර ලංකාවේ ඉන්නකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔව් අපි කතා කරන්නේම සිංහලෙන්. ඒ නිසා මට මේ වරද්ද මේක අමාරුවෙන් කියනවට වඩා මට සිංහලෙන් කියන එක ලේසි. ඒ නිසා මම ඒකට කියන්න මෙහෙමයි. කාර් එකක් බස් එකක් එන්ජින් එකක් වැඩ කරන්නේ තෙල් ඕන. ජීවත් වෙන හැම කෙනෙකුටම වැඩ කරන්න මනුෂ්‍ය දිව්‍ය ඒ වගේම තිරිසන් හැම කෙනෙකුටම ආහාරයක් ඕන. We get our nourishment. We must get nourishment. We get food and drinks and other things. We get 5 advantages from food. You see, Ayusha, Varna, Sapa, Bala, Prajna. Ayusha, age. Varna, color. Sapa, joy. Mental and physical joy. Physical joy. Bala, strength. Prajna, courage and wisdom. ඔය පහළ ලැබෙනවා. කාට ආහාරයක් දුන්නත් ඔය පහළ ලැබෙනවා. මිනිස්සෙකුට දුන්නත්, හාමුදුරන්ට දුන්නත්, තිරිසංගතක සතෙකුට දුන්නත් ශක්තිය ලැබෙනවා. මේ පහටම එක නමක් කියනවා එනර්ජි. එනර්ජි. එතකොට බුදුදහමේ උගන්වනවා තා වැදගත් ඉගැන්වීමක් මොකක්ද? කර්මය හා විපාකය. මොකක්ද කිව්වත්නේ? Cause and effect theory. Cause and effect theory. When we consider about cause and effect theory, we get one of the scientific action and result. Yes, action and result theory. Isaac Newton is not true. Cause and effect is, of course. No. Action and result. Every action has its equal and opposite reaction. Action and truth or result come Every action has its equal and opposite reaction. Relieved Isaac Newton about action and result theory. ඒකේදී ක්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වෙනවා කියලා කිව්වා විද්‍යාව. ක්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියාව ඒ වෙලාවම ඇති වෙනවා. නමුත් කල්ගත වෙනකොට මේක දියුණු කළා විද්‍යාවෙන්. මේකට කිව්වා ක්‍රියාව හා ප්‍රතිඵලයේ පිළිබඳ නියමය. කියන්න පින්වත්නි action and result, theory of action and result. ඒකෙදි විද්‍යාඥයන් කිව්වා සමහර ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵලය කල්ගත වෙලා වුණත් ලැබෙනවා කියලා. දැන් හිරෝෂිමාවට බෝම්බ දැම්මා. මේ කවුද මේ හිරෝෂිමාවට පරමාණු බෝම්බ දැම්මේ? ජපානයේ හිරෝෂිමාවට පරමාණු බෝම්බ දැම්මා ඇමරිකන් කාරය. ඒකේ ප්‍රතිඵල අදක් තියෙනවද? ප්‍රතිඵල අදක් තියෙනවා. අදත් මිනිස්සු අංගවිකල වෙනවා. අදත් ඒ පරමාණු විශේෂයෙන් මැරෙන අය ඉන්නවා. දරුවෝ අංගවිකල වෙනවා. එතකොට ක්‍රියාව අවුරුදු මෙච්චර ගානකට ඉස්සර නම් ප්‍රතිඵලය අදක් තියෙනවා. ඒකට ආයේ කවුරුත් දෙවියන් වහන්සේ වුණේ නැහැ. මේකම බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට වඩා සාර්ථකව කර්මයෙන් හා විපාකයේ පිළිබඳ න්‍යායයක් ඉදිරිපත් කළා. චේතනාව මුල් කරගත්ත ක්‍රියාවට ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. What is karma? Karma is action
What sort of action? Volitional action. What sort of action? Volitional action. Rooted. 3 unwholesome volitions called greed, hatred and ignorance caused all evils and all sinful activities. And there are 3 wholesome roots. What are the wholesome roots? None greed, none hatred, none ignorance. That means wisdom. Alobha, adosa, amoha. Those 3 wholesome roots cause all wholesome activities. පව්කම් වලට නරක ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා, පින්කම් වලට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. All unwholesome deeds give wholesome result. All unwholesome deeds give unwholesome result. Akusala vipaka. All wholesome deeds give wholesome result. Kusala vipaka. Honda වැඩ වලට හොඳ ප්‍රතිඵල දෙනවා, නරක වැඩ වලට නරක ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. මේකෙම කියනවා දානය. දානය කියන්නේ දීම. What is දාන? Donation. Sharing. Our whatever we have, we share with others. That is called dana. Giving and donation. එතකොට මේකේ දෙන අයට මොකද්ද ලැබෙන්නේ? දන් දෙන අයට, ආහාර දෙන අයට ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා කියන පහ ලැබෙනවා. හැබැයි මේකේ ආනිසංස වෙනස්. දැන් අපිට පුළුවන් බල්ලෙකුට කෑම ටිකක් දෙන්න. බල්ලා කෑම කාලේ සතුටු වෙනවා. අපිට පින් සිද්ධ වෙනවා. බල්ලා මේ කෑම කාලේ ලැබිච්ච ශක්තිය මොකද කරන්නේ? පන්සල් යනවද? මල් පූජා කරනවද? නෑ. තුනුරුවන් මඳිනවද? නෑ. අනිත් අයට උදව් කරනවද? නෑ. මොකද කරන්නේ? බඩු වැඩ. බල්ලට ආහාරයක් දුන්නත් පින් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් පොඩි පිනක් ලැබෙනවා. අපි ඉන්දන්නෙකුට ආහාරයක් දෙනවා දුප්පත් මිනිස්සුන්ට. එයාට ශක්තිය ලැබෙනවා, ආයුෂ වර්ණ සැප බල අපිට පින් සිද්ධ වෙනවා මහත්මයා. නමුත් ඒ දුප්පත් මිනිසයා ඒ ශක්තියෙන් මොකද කරන්නේ? ගුණ ධර්ම දිනු කරන්නේ. එයා කරන්නේ එයාගේ විහෙවන සමාහට හොරකම් වගේ දේවල් උනත් කරන අය ඉන්නවා ඒ දුප්පත් අය නේද? පාරේ. ඒ අය හොඳ වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි මේ සමහර විට මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නන්නේ ඔය කොළඹ පැත්තේ ඉංග්‍රීසි මිනිස්සුන්ට කෑම දුන්නොත් ඒත් පින් සිද්ධ වෙනවා. රෑවෙල ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම බීල වැටිලා ඉන්නවා දකින්න. ගුණ ධර්ම නැහැ. පිනක් සිද්ධ වුණාට පින ඉච්චෙද නැහැ. නමුත් අපි සිල් සමාදන් වෙච්ච සිල් පිරිසකට දානයක් දුන්නොත් ඒ අය දානේ වළඳල ගත්ත ශක්තියෙන් හොඳ වැඩ කරන්නේ නේද? මල් පූජා කරනවා, බුද්ධ පූජා කරනවා, බෝධි පූජා කරනවා, බණ කිය සාකච්ඡා කරනවා. හොඳ වැඩ කරන්න පින වැඩි. ඇයි? අපි අර දුන්න ආහාරයේ ශක්තියෙන් හොඳ වැඩ කරන්නේ. මහාඳුරු නමකට දානයක් දුන්නොත් සිල්වත් ගුණවත් ඒ හාමුදුරුවෝ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න උදව් වෙනවා. එතකොට මහරහතන් වහන්සේ නමකට දානයක් දුන්නොත් ගුණධර්ම වැඩි වෙන ධර්මයට ආනිසංස වැඩි. ඒ සමහර කියන්නේ තියෙන කෙටියෙන් දුප්පත් හිඟන මිනිස්සෙකුට දෙන දානෙත් පින් සිද්ධ වෙනවා. ඊට වඩා හුඟා පින් සිද්ධ වෙනවා සිල්වතෙකුට, ගුණවතෙකුට, භාවනා නියෝගියෙකුට, ගුණධර්ම දිනු කරගෙනකට දෙන දාන. Thank you, Swami. Now the next question is, after death, if the humans are born again, are they essentially born as humans? What is the reason for that? In short,
when we die as humans, are we necessarily born as humans? And what is the reason for that? ඉතා හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඥාතිවරුනි කෙනෙක් මරුණන් පස්සේ මිනිසෙක් මරුණන් පස්සේ මිනිසෙක් වෙලම ඉපදෙනවද? නෑ. අන්න ඔතනයි හරි වටින්නේ. මිනිස්කම තිරිසනාගේ තත්ත්වයට පත් කරන දේවල් පහක් තියෙනවා. ඒ පහට කියනවා පස්පව් කියලා. මේකේ ලස්සන සූත්‍රයක් තියෙනවා. මේ කුක්කුට සූත්‍රය. ඒකෙදී බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේදී බල්ලෙක් හැටියට ජීවත් වුණා එක්කෙනෙක් සීලය සමාදන් වෙලා සුනක බුද්ධේ. බල්ලා හැටියට හතර ගාතේ යනවා. බිමට දෙන්නේ දාන දෙයක් කනවා. හරි අමාරු නාන්නේ. එකකින් අර විදියට ගස් යට එහෙම නිදා ගන්නවා. ඒක ඔබට තමයි කියන්නේ අත්තකිල මතානියෝදී. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා මම මෙච්චර කල් මේ සීලෙත් පුරුදු වුණා. මම මරණයෙන් පස්සේ කොහෙද ඉපදෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා ඔබ බල්ලෙක්ගේ දේවල් පුරුදු කරපු නිසා බල්ලෙක් වෙවි ඉපදෙනවා කියලා. පැහැදිලිනේ? දැන් මේ ජීවිතේදී පස්පව් කරන අය එයා බෞද්ධ වුණත්, කතෝලික වුණත්, මුස්ලිම් වුණත්, හින්දු වුණත් මරණයෙන් පස්සේ මනුෂ්‍ය ඉපතක් ලබන්නේ නැහැ. මරණයෙන් පස්සේ they may get rebirth in one of the hells. Therefore, in accordance with Lord Buddha's Dhamma is teaching, there are 4 major hells and there are 15 sub-hells. So, ඕනේ තරම් ඉඳ තියෙනවා ඔය නොපනක්කම් කරන අයට උපදින්න. ඕනේ තරම් තියෙනවා වීසා දෙන්න හම්බෙන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවට වඩා ලේසි වීසා ගන්න. අර නොපනක්කම් කරෝ. පැහැදිලි නේද පින්වත්නි? එතන පස්පවෙන් වැරදුනොත් මම මගේ ඥාතියින්ද කියනවා අය සෝවාන් වෙන්න ඕනේ නැහැ බුදුදහම අනුව පස් මේ අපායෙන් නවතින්න. බෞද්ධ වුණත්, කතෝලික වුණත්, මුස්ලිම් වුණත්, හින්දු කෙනෙක් වුණත් පස්පවෙන් වැළකුණොත් මරණයෙන් පස්සේ සුගතිය ඉපදෙනවා. මිනිසෙක් වුණත් නැවත මිනිසෙක් වෙන්නේ පස්පවෙන් වැළකුණොත් මනුස්සකම් පහක් ඔය මනුස්සයා තිරිසනාට තත්ත්වයට පත් කරන තිරිසන් ගති පහ නැවැත්වීමයි පස්පවෙන් කරන්නේ. පස්පවෙන් වැළකුණොත් ඊළඟ ජීවිතේ සතර ආපායෙ උපදින්නේ නැහැ. පස්පවෙන් වැළකීලා හොඳ වැඩ කරොත් මොන ආගමේ කෙනෙක් වුණා සුගතිය ඉපදිනවා. පස්පවෙන් වැළකීලා හොඳ වැඩ කරමින් භාවනාවකුත් පුරුදු කරොත් දෙවියන්ගෙන් බ්‍රහ්මයන්ගෙන් වෙනු ලබන තත්වෙට මිනිස්කම දිනු කරගන්න පුළුවන්. The final written question here in my hand. Swamin answered. In Sri Lanka, most of the monks reside in monastic residences. Is this correct according to the Buddha Dhamma? In short, the living in temples and residences. Yes. That is not incorrect, you see. Buddha Dhamma is not extremes. Lord Buddha established Sangha society, and at the very beginning they didn't have houses and temples. They lived in jungles and under trees. But after 2 or 3 weeks, Lord Buddha could realize it is very difficult to live without a resident. So, in accordance with his Vinaya rules in Mahavagga Pali, he gave permission to live in hermitage and residence
residence and houses. So, living in temples and premises is not incorrect. That is approved by Lord Buddha also. Yes, I think if I may add, those residences and monastic places of residence have to be specially established. A monk cannot come to my house and live in my house. That's not correct on a long term. But if the place of residence is properly established, Sima, Athuwe, Samnas, if it is done in that manner, then it is the correct place of residence. Yes. I think we've gone past time now. Perhaps if I get the opportunity, I will raise a question to the benefit of all of you, and based on some of the questions that were raised. We recall the 16-year-old Brahmin student Subha coming to the Buddha, a brilliant Brahmin student. Brahmins told him not to go, that he is superior to the Buddha, but he was intelligent enough to know that Buddha was superior to him. So he came to the Buddha and asked, Venerable Sir, why is it that people in this world are born, high born, low born? This meant that the Brahmins had a concept, they are the highest born and the others are lower born. Why are people born good looking, some good looking and some not so good looking, or without calling ugly, they are not so good looking? Why are some people born rich and why are some people born poor? Why are some people born influential and others not influential? And why are some people born good and others bad? And so on and so forth. Series of questions he raised. Perhaps it might be a good idea for us to give an answer as to why the discrepancy or inequality of our living, that we are born in that manner and that's the way we live. That is very interesting and remarkable discourse by Lord Buddha called Chulla Kamma Vibhanga Sutta. Chulla Kamma Vibhanga Sutta, indicated through a youth called Subha. In accordance with that Sutta, Lord Buddha revealed the differences of individuals due to kamma, kammana, kammasaka manava satta, kamma dayada, kamma bandhu, kamma patisarana, yang kammang karissami, kalyanang va papakang va, tassa dayadu bhavissami. When we consider about this human society, all are different from one another, you see. මේක විද්‍යාත්මකව හොඳට පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. එකම මව්පියන්ගේ දරුවෝ ගත්තොත් අම්මා තාත්තා එකයි, ඒ වුණාට සමාන දරුවෝ දෙන්නෙක් නැහැ. තව මනෝවිද්‍යානුකූලව මේක තවත් එහාට විග්‍රහ කරලා තියෙනවා දොස්තර මහත්තයා. අනන්‍ය නියුන් දරුවෝ ගැන. මට ඉංග්‍රීසි වචනේ මට මතක නැහැ. අනන්‍ය නියුන් දරුවෝ කියන්නේ සමහර දරුවන් හටගන්නවා එකම යුක්තාණු. දරුවෙක් ලැබෙන්න මුල් වෙනවා මවගේ අර අණු දෙකක් සුක්‍රාණු හා යුක්තාණු දෙක එකතු වෙලා ඇති වෙන සංසේචනයේ ඒක දෙකඩ වෙලා එකම යුක්තාණුව දෙකක් වෙලා ස්වාධීනව ඇවිල්ලා දරුවෝ දෙන්නෙක් හදනවා ලැබෙනවා. එතකොට යුක්තාණුවත් එකයි ගේන්ස් ඒත් එකයි දෙකේ. දෙන්නගේ ස්වරූපයක් දෙකයි, නමුත් ගති ලක්ෂණ වෙනස්.
විද්‍යාත්මක කියනවා මේ ලෝකේ සමාන දෙන්නෙක් නැහැ කියලා. දැන් මේ මගේ මාපැටකිල්ල සලකුණ ගත්තොත් එහෙම මේක වෙන කාටවත් මේ විශ්වේ නැහැ. ඒකයි අර ඇඟිලි සලකුණ තියෙන්නේ. එයා අර විවිධත්වයක් කියනවා. මොකක්ද ඒ විවිධත්වේ? අපි එක එක්කෙනාගේ සංසාරය යව ගමන් වෙනස්. අපේ මේ කට්ටිය මේ ලංකාවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වුණාට ලංකාවට එන්න ආවේ කොහෙන්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම කොහෙන්ද ඉපදුනාද කියලා අපි කාටවත් කියන්න බෑ නේද? අපි එක එක්කෙනා සංසාරේ පුරුදු කරපු දේවල් වෙනස්. ඒ වෙනස්කම් අනුව එක එක්කෙනාගේ චරිතය වෙනස්, ගති ලක්ෂණ වෙනස්, පර්සනැලිටි එක වෙනස්, රුචිකම් වෙනස්, සහජ දක්ෂකම් වෙනස්. ඒක කර්මයේ වෙනස අනුව සිද්ධ වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. නමුත් ඒකෙදී අතන ගත්තානේ බුදුහාමුදුරුවෝ කුල ભેදේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. සුභ මානවකයාගේ කුල ભેදේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණයෝ. යම් කිසි කෙනෙක් උපතින් කුලවතෙක් වෙන්නෙත් නැහැ, පහත් කෙනෙක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ පුජ්‍යලයාගේ ක්‍රියාකලාපය අනුව තමයි කුලවතෙක් හරි පහත් කෙනෙක් හරි වෙන්නේ කියලා. මිනිස්සේ පස්පව් කරනවා නම් එයා කුලවතෙක් නෙවෙයි. එයා පහත් පුජ්‍යලේ. යම් කෙනෙක් හොඳට පස්පවෙන් වළකිනවා නම් එයා කුලවතෙක්. එයාගේ පවුල කුලවත්. යම් කෙනෙක් දිනපතා පන්සිල් රකින්න පොයට අටසිලුත් ගන්නවා නම් එයා දෙවියන්ටත් වඩා උසස් කුලවතෙක්. යම් කෙනෙක් පස්පවෙන් වැළකීලා දිනපතා පොයට සිල් ගම්මින් භාවනාවක් දියුණු කරනවා නම් එයා ස්වර්ගයේ ඉන්න දෙවියන්ටත් වඩා උසස් කුලවතෙක්. පැහැදිලිනේ? ගුණධර්ම වලට මුල් තැන දුන්නා. ඒ සපින්වත්නි චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය හරි හොඳයි නේද මහත්මයා? ඔව්. ඒ චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය හුඟක් අය නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන නැහැ. පැහැදිලිනේ? ඔව්. එහෙනම් හොඳයි. One more question if please can explain how would one benefit when we invoke merits for your dead relatives or anyone? What benefits, how do they receive the benefit and how is that explained? Yeah. The question again from Asanka is that in memory of our dead relatives we do many things, and one of the things is we invoke blessings and transference of merits in our Idamme Jnatinam Hotu. That's what we do, and likewise in our dana or any other thing that we choose to do. How exactly Asanka wants to know, does our action do give that benefit to the deceased or passed away individual? හරි වටිනා ප්‍රශ්නයක් අපේ සභාපතිතුමා ඇහුවේ. මනෝවිද්‍යාවේ තියෙනවා අංශයක් හිතෙන් හිතට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. ඒකට කියනවා ටෙලිපැති කියලා. Technique of telepathy. අපිට පුළුවන් පිටේ ඉන්න කෙනෙකුට යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න. සමහරට දැන් අපි අපේ නෑදෑයෙක් හරි යාළුවෙක් හරි පිට කොහේ හරි ඉන්නවා නම් එයා ගැන තදට ගෙදර අය කතා කරොත් මේන් එදා හවස එනවා. නැත්තම් පහුදා එනවා. නැත්තම් මේ කෝල් එකක් දෙනවා මතක් කරලා. එයාට තේරෙනවා. පැහැදිලි නේද? සාමාන්‍ය හිත දියුණු කරේ නැතත් ඒකේ බලපෑමක් තියෙනවා. නමුත් හිත දියුණු කරගත්ත අයට වෙන්නේ ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඒකයි ඥාතිවරුනි ඔය හොඳට ගුණගරුකව සිල්වත්කම ගුණවත්කම දියුණු කරපු හාමුදුරුන්ට සෙත් පිරිත කරලා බෝධි පූජාව කරලා සෙත්පතල ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අයට වඩා. බෞද්ධය විතරක් නෙමෙයි බෞද්ධ නොවන අයටත් පුළුවන් පුතා. දැන් ඔය හින්දු අය ජෛන අය ඒවා ලෞකිකයි. ඒ වගේම නිවන් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලෞකික බලයක් තියෙනවා. දැන් ඔය සායි බබා තුමා වගේ බලන්න.
ලොකු බලයක් තියෙනවා අර හිත දියුණු කරලා එහෙන් ඉඳලා උනත් අපිට යම්කිසි සිත්පැදීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ජීවත් වෙන්න අයට විතරක් නෙමෙයි. මිය ගියා අයත් යම්කිසි තැනක උපත ලැබලා ඉන්නවා. පැහැදිලි නේද? මරණයෙන් පස්සේ උපතක් තියෙනවා කියන එක ඔප්පු කරන්න විද්‍යාත්මක සාධක දැන් කීපයක් හොයාගෙන තියෙනවා. මම කියවනේ මේක විද්‍යාවට අහු වෙන්නේ නැති අංශ තුනක් තියෙනවා. What are the three Buddhist profound teaching those cannot realize by modern science? Karma, rebirth and nibbana. ඔය තුන විද්‍යාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඔය තුන භාවනා දියුණු කරලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට මරණයෙන් පස්සේ උපතක් තියෙනවා කියන එක අවබෝධ කරගන්න වෙන විද්‍යාත්මක සාධක තුනක් දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. පැරාසයිකොලොජි කියන අංශයක් දැන් ලෝකේ විවෘතව තියෙනවා. ඒක තමයි එක මෝහන විද්‍යාව, hypnotism. Second, භූත විද්‍යාව, spiritualism. තුන්වෙනි එකත් හරි වටිනවා. ජාති ස්මරණ ඥානය කියලා පොඩි ළමයි අවුරුදු 2-3දී පෙර ජීවිත ගැන තුරුතුරු කියන ළමයි ගැන සිද්ධ නේද? ඒ ගැන හොඳ පරිශනාත්මක වැඩපිළිවෙලක් යුරෝපයෙන් ආවා එක්ගා කේසිකි. ඔය පිළිබඳ මහා පරිශන කළ උගතෙක් තමයි ඇමරිකාවේ වර්ජිනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්නායු ශල්‍යාංශයේ මහාචාර්ය ඉයන් ස්ටීවන්සන් මහත්මයා පොත් කීපයක් ලියලා දෙන පරීක්ෂණ කරලා එකක් තමයි 20 suggestive stories in reincarnation. ලංකාවේ තුනක් තියෙනවා. හරි වටිනා පින්වත් වෙලාවක් නෑ මට කියන්න නැත්තම් ලස්සන කතන්දර කියනවා. පුදුම හිතෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මම එකක් කියලා දෙන්නම් දැන් මම ඇහුවොත්. නමුත් ඥාතිවරුනි එහෙමනම් මැරෙන අය උපදිනවා. ඇයි උපදින්නේ? තණ්හාව තියාගෙන මැරෙන හැම කෙනෙක්ම නැවත උපදිනවා. ආයි බෞද්ධද, කතෝලිකද, මරක්කලද, හින්දුද ભેදයක් නැහැ. තණ්හාව, අවිද්‍යාව තණ්හාව තියාගෙන මැරෙන හැම දෙනෙක්ම උපදිනවා. What are the cause of rebirth? Craving and ignorance. Craving and ignorance. තණ්හා, උපාදාන. ඔය නේද? ඔව්. ඔය දෙක තියෙනකල්. එතකොට ඔය දෙක තියෙන මැරෙන හැම කෙනෙක්ම ආගම මොනවා වුණත් නැවත උපදිනවා. ඒක ඔප්පු කරන්න සාධක කාටවත් පින්නන්න බැරි වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙමනම් නැවත ඉපදීම නවත්තන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? අවිද්‍යාව තණ්හාව දෙක නැති කරන්න ඕනේ. ඒ අවිද්‍යාව තණ්හාව දෙක නැති කරන ක්‍රමයේ ලෝකේ කිසිම ආගමක නෑ. ඒක තියෙන්නේ බුදුදහමේ විතරයි. ස්වර්ගයට යන ක්‍රමයේ තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම්, හින්දු ආගමවල. බබලුවට යන මාර්ගයේ තියෙනවා. නමුත් අවිද්‍යාව තණ්හා දෙක නැති කරලා නිවන් ලබන මාර්ගයේ තියෙන්නේ බුදුදහමේ විතරයි. ඒ අවිද්‍යාව තණ්හා දෙක නැති කරපෙන්නාට කියන්නේ රහතන් වහන්සේ, අරහන්. රහතන් වහන්සේ නමක් මැරෙන්නේ නැහැ. පිරිනිවන් පානවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යාව තණ්හා දෙක නැතුව අන්තිම හුස්ම හෙලනකොට ආයේ නැවත ප්‍රතිසන්දියක් එන්නේ නැහැ. Final renunciation, final liberation of the mind is called nibbana. එතකොට ඥාතිවරුනි අපි මොනාගෙන වුණත් අපේ ඥාතින් මැරෙනවා. මැරුණෙන් පස්සේ නැවත කොයි හරි ඉපදෙලා ඉන්නවා. අපිට අපි පින් දාන කරලා පින් දෙනවා. ඒ පින් හැම දිනාටම අනුමෝදන් වෙන්න බෑ. ඒ මලගේ ඥාතිවරයා පරදත්තූප ජීවී කියන උපතක් ලැබිලා හිටියොත් විතරයි පින් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍ය උපතක් ලැබුණොත් අනුමෝදන් වෙන්න බෑ. ඇයි? අපි 7 දවසේ දානේ දෙනකොට 3 මාසේ දානේ දෙනකොට කොහේ හරි මව් කුසක පිළිසෙදගෙන කලලියක්
අනුමෝදන් වෙන්න බෑ. අවුරුද්දේ දානෙ දෙනකොට මාස දෙකක පොඩි එකෙක් ඒ පොඩි එකා කොහොමද දන්නේ මේ පින්කම් කරනවා කියලා අනුමෝදන් වෙන්න බෑ. අවුරුදු 10 පින්කම කරනකොට කොහේ හරි ඉපදිලා පොඩි එකාට අවුරුදු 9යි මේ ගැන දන්නේ නැහැ. දෙව්ලොවේ ඉපදුනත් පින් අනුමෝදන් වෙන්න බෑ සමහර විට. ඇයි? ඒ දෙවියන් දවසක් කීපයක් ගිහිල්ලා තමයි බලන්නේ කොහෙද ඉපදුනේ කියලා. එතකොට අපේ පින්කම් සේරම ඉවරයි. ඇයි ආයුෂ වැඩින්නේ නේද? සමහර දෙවියන්ට පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වත්නි අපේ යුතුයකම හැටියට අපේ මළගේ ඥාතියන් සිහිපත් කරලා පින් දෙන එක හොඳයි. ඒකෙන් මේ ප්‍රයෝජන ලැබෙනවා. එක අපේ අම්මා තාත්තා ඥාතිවරයා මරුණෙන් පස්සේ අමතක කරන්නේ නැතුව පවුලේ කට්ටිය එකතු වෙලා අපි සිහිපත් කරලා පින් දෙනවා. පින් ලැබුණත් නැත්නම් පවුලේ කට්ටිය එකතු කරලා ගෞරවයක් කරනවා. දෙක ඒ මළගේ ඥාතිවරයා වෙනින් අර ජීවත් වෙන්න අය පින්කම් කරනකොට ගෙවල් වල එකතු වෙනවා, සමගි වෙනවා. අමනාපකම් සහෝදරයන් අතර නෑදෑයන් අතර තිබුණත් අර පින්කම නිසා එකතු වෙනවා, සමගියක් වෙනවා. තුන්වෙනි එක අපේ අයටත් පින්කම් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒවා කරන අයට ලැබෙනවා. මළගේ ඥාතීන්ට පින් දෙනකොට ඒ පින් ලැබුණත් නැතත් කරන අයට ලැබෙනවා. මං ඉතාම අගය කරනවා කෙනෙක් මරුණෙන් පස්සේ පින්කම් කරන්න කල් දාන්න නැතුව අම්මා තාත්තා ජීවත් වෙද්දී, නැන්දා මාමා ජීවත් වෙද්දී, ආච්චි අම්මා ජීවත් වෙද්දී ඒ අයට පින් දහම් කරලා ඒ අයට ජීව දාන පින්කම් හැටියට සෙත් පතන එක මරුණෙන් පස්සේ කරනවට වඩා වටිනවා. ඉතින් මේකෙදි මට එකක් දැන් මතක් වෙන්න ගියා. මොකද්ද? පින්කම් කරනකොට අපේ දරුවෝ පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ ඒවට. අනේ ඥාතිවරනේ මම මේ දවස්වල කියවල් කීපයකම දාන වලට ගියා. මම ටිකක් හිත රිදුණා. ඔව් ඇයි? අපේ දරුවන් සහභාගී කරගන්න සමහර ගෙවල් වල. වැඩිහිටියෝ ටික එකතු වෙලා හාමුදුරුවෝ වැඩමවල දානෙ දෙනවා, පිරිත් කියනවා, කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික ගිහිල්ලා කාමර වලට වෙලා කැරම් ගහනවා, ටෙලිවිෂන් බලනවා, කතා කරනවා. ඉතින් ඒ දරුවෝ වයිගෙන ගන්නෙ නෑ. අම්මා තාත්තගේ වැරද්ද. මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සමහර පවුල් වල තමන්ගේ දරුවෝ ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් මේ රටේ අමුත්තක් නෑනේ. ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ, ඉගෙන ගන්නේ, බස් එකේ ගියත් ටෙලිවිෂන් එක බැලුවත් ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි පුහුණුයි. නමුත් ගෙදරදී සිංහල කියලා දෙන්නේ නෑ සමහර මෝඩ දෙමව්පියෝ. උද්දච්ච. එයාට ලොකු මේක පැෂන් එකක්. මගේ පුතාට සිංහල බෑ කියන්නේ. එහෙම එපා. මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් තමන්ගේ මව් රටට ආදරේ තියෙන්න ඕන. මගේ ඥාතීන් ශ්‍රී ලංකාවට ආදරේ තියෙන්න ඕන. අම්මා තාත්තා මතක තියෙන්න ඕන. තමන්ගේ මව් භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන. හැම ගෙදරකම තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරලා එයා පුරුදු කරන්න ඕන. කොළඹදිත් වෙනවා සමහර අම්මලා ඉන්න. අනේ හාමුදුරනේ මගේ පුතා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගන්නේ. මගේ පුතාට සිංහල බෑ. මං එක්කෙනා මට ඉංග්‍රීසියෙන් බණ ටිකක් කියලා දෙන්න ඕන කියන්නේ. මට හොම්බඩ දෙන්න හිතෙනවා. මම ප්‍රමාණව පැත්තක කියලා. ඒ අම්මගේ නැහැදිච්ච කො. ඇයි? මේ ලංකාවේ සිංහල පවුලක ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කෝලේකට යනවා කියලා සිංහල බැලු ඒකට. ඒකොල්ලට. මේක පැෂන් එක. ඒක මම ආදරෙන් කියන ඕල්ලානන්දියන් ඇසෝසියේෂන් එකෙන් මල්ලි පුතා එයාට මේක දැනුම් දෙන්න ඕන. හැම දරුවෙකුටම සිංහල ටිකක් ගෙදෙද්දි කියලා දෙන්න ඕන කතා කරන්න. ලංකාවට ගියාම ආච්චි අම්මත් එක්ක සීයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම සෑම ළමෙක්ම දහම් පාසලකට යවන්න ඕන. ඒ වගේම සෑම ගෙදරකම පින්කමක් තියෙනකොට දානයක් තියෙනකොට ඒ දානයට එකතු වෙච්ච අපේ ආනන්දියන් සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕන. මම සමහර ගෙවල් වල බලන්නේ කිය කොල්ලෝ කෙල්ලෝ වචනයක් මම ඒ ගමන ළඟට ගෙන්නවලා
වචනයක් කියන්නේ. පස්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් මම එයාට කියලා දෙන්න ගියා. ඒවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපට අනාගතයක් නැහැ. මේ අය ගෙවල් දොරවල් හැදුවා. ඉඩ කඩන් ගත්තා, වාහන ගත්තා. විශාල කැපවීමක් කරලා මෙහි දුක් විඳලා මේ තත්ත්වයට ආවා. දරුවෝ ටික උගන්වනවා. ඔබලගෙන් පස්සේ මේ රටේ සිංහලකමක්, බෞද්ධකමක්, අපේකමක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපේ දරුවෝ ටික ඔය විදිහට සංකර වෙලා ඕන්ට සිංහල එපාව කරුවා. සමුදට ඒ අයට මගේ ඥාතින් මම ආදරෙන් කියනවා දරුවන්ට ආදරෙන් මේවා කියලා දෙන්න ඕනේ. ගෙදෙද්දි දරුවොත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරන්න. පින්කමක් දවසේ, පිරිතක් දවසේ, ආමුද්‍රෝ වැඩි දවසේ ගෙදර සේරම එකතු වෙන අය සිංහලෙන් කතා කරන්න. දරුවෝ වෙන ආමුද්‍රෝ වැඩිවත් ගෙදර පිරිතක් කියන්නේ දානයකට කාමරවල ඉන්න දෙන්නේ නැතුව සේරම ගෙන්නවල අර ආමුද්‍රාගේ වැඩ පුංචි කාලේ පුරුදු කරන්න. හොඳයි. I think our time is up. Actually, it's about 8 o'clock now. We go probably half an hour behind. The President Asanka feels that we ought to conclude the session now. And I would perhaps now hand over the microphone for him to express a word of merit to the Venerable Thero. Harispaththuwe Ariyawansalankara Thero ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. මම මේ අවසරය ලැබුණා ඉංග්‍රීසියෙන් වචන ස්වල්පයක් දැන් යන්න හැමෝටම ස්තුති කරන්න. මෙතන අපි දන්නේ නැහැ හැමෝටම දැන් සිංහල දන්න හින්දා. ඔබතුමා වහන්සේගෙන් මට අවසරයි. Venerable Harispaththuwe Ariyawansalankara Thero, we, on behalf of the Olanandiyans, Victorian Olanandiyans Association, that we thank you for accepting our invitation and coming to Australia during this important Vesak period. We understand that you have a very busy schedule there, but yet you accepted our invitation and we are very much grateful to you and much merit to you, Venerable Sir. We also express our sincere gratitude to Venerable Vimalananda Thero and the Dhamma Sabha for providing this venue and for the encouragement of this forum and facilitating this forum. And much merit to Vimalananda Thero and the Dhamma Sabha. I would also like to express my sincere gratitude to Rohita Bhogavattage, Managing Director of Southern Star Motors, for sponsoring the airline ticket to facilitate Venerable Thero's visit to Melbourne. And also, I'd like to thank our young Anandian, former Secretary of our Association, Kausha Vijayarmadasa. This was his idea that he wanted to have a Buddhist forum. Now we sing Bhakti on annual basis, and this is Kausha's initiation. And thank you, Kausha. It has been great, and we hope we can continue this as an annual event. Much merit to you as well, and your wife Lorena for giving support. I also like to thank Vidura Narasimha and his wife for accompanying the priest and looking after. And I have seen Vidura holding and right behind, like our Venerable Ariyawansalankara's shadow wherever he goes. Saathu karagana, bohoma aadare rakapanaagami, bohoma ping, and thank you for coming to Australia with the Thero. I also like to thank Kalinga. I also like to thank everyone who provided us with refreshment. By the way, after this, there is refreshment available in the lobby, so everyone is welcome to have some food and drinks, of course non-alcoholic, in the foyer. And thank you very much for providing food, and most importantly, for everyone being here and being part of this forum and making
and made it a success. I also like to thank our executive committee for assisting the subcommittee and all the members of the subcommittee for organizing this valuable and meritorious event. My sincere gratitude goes to the Sri Lankan media, news media, Lakhada, 3ZZZ, Voice of Lanka, and Channel 31 and all the other news media for giving publicity and assisting us with this event. If I haven't mentioned anyone, that doesn't mean that we haven't deliberately done that. And once again, I thank everyone. I must thank my wife Shalini as well for helping us to get visas and also preparing food and giving me support. So much merit to all of you, and thank you very much for being here, and we hope this will be another successful year next year. Thank you.